This is the State of the Nation Special Edition. Ibifa Mugwanga. We are deliberate, we are reasonable, we are uncensored. The State of the Nation Special Edition. Buterevu nkwaniriza nnyo muganda wange gwe gy'osinziira okuba nti okyatugoberera n'okutulaba. Weebale nnyo okulisaayo mu session gye tusooseemu ey'essaawa esoose. Mutudde n'omugabbe Stuart Collins Katende nga ye abadde atunnyonnyola ku bikwata ku kifo kye yeesimbyeko nga youth representative wa Canada. Nate tutaddemu jjiya ey'okubiri mu session esembayo sawa namba tugiri wano ngenda kumenyamenya ne munnange gwe nnyina olwaleero ku bench akabonvu n'akagwa ku bikwata ku manifesto ye, biki byasuubiza abalonzi ekifo ekyo kyavuganyako okutwala UNAA mu maaso 2021 nga bumanyi nti akalulu kasembedde next month September 5th annual UNAA convention egenda okubeera Cincinnati mu North agenda okubeera Cincinnati, Ohio mu United States of America. Gwe nnyina akawungeezi kano akaleero ye Ssalongo azaala ababiri Ssalongo Alhaj Abubakar Mulumba. Ndi musanyufu okuba naawe olwaleero. Mukama nange sebo kukutuwa olwaleero. Obwedda nindiridde akaseera kano ng'embaga. Sebo. Ngenda kusaba weeyanjule obuuze ne ku bawuliriza abaffe ate tusobole okweyongerayo. Amannya Abubakar Mulumba Ssalongo. Ndi musajja ntuula California. Njagala kwesimba ku bwa executive secretary bwa UNAA. Currently nkola nga secretary w'abasiraamu mu California. Ate nze speaker w'olukiiko lwa Buganda olw'omubaka olukulemberwa omugave Ndugwa nga tutwala Arizona, Hawaii ne California. Obuvunaanyizibwa bungi naye tubutuukiriza kubanga leadership is a calling. Yes. Adde njagala kuyitako wano katono nnyo mu background na katono nnyo. Ompulira Ssalongo? Nkulya bulungi sebo. Okay, abawuliriza abaffe njagadde mbawe brief bio about you ate nga njibawa mu Luzungu. So our listeners, our viewers, please, this is the brief bio about our guests we have this evening. Abubakar Mulumba Ssalongo is a former journalist who previously worked with the Daily Monitor and the Observer for over 14 years in Uganda. He is a behavioral therapist and a student of philosophy. Ssalongo is the current executive secretary for Uganda Muslim Community of California, speaker of the Lukiiko that covers Arizona, Hawaii, and California. Ssalongo Abubakar Mulumba Mbuzeeko sikyakuwulira. Briefly, that is his bio and his background. Nga munnamawulire omukugu eyakola mu Observer nga alina background ey'obukulembeze mu kika njiwulira. So
ng'era alina obukulembeze bw'okutte mu fraternity ey'obusiraamu e California. Ako kabonero akalaga obulazi nti tulina omukulembeze on board ayagala okutwala ekifo era ekinene ku UNA. Nsanyuse okulaba Haji Beka. Nange okusisinkana Moses. Kiri mu Tulukwago Moses gw'oli naye akawungeza kaleero in this conversation. Njagala tuyitemu tunyumyemu abalabi n'abawuliriza bamanye lwaki Ssalongo Beka ye candidate omutuufu agwanidde okutwala ekifo kya obwa secretary UNA 2021. Yeah, the biggest problem UNA gyeyina olwaleero is leadership. Yes. Leadership ya UNA eri centered to individuals. Yes. Twetaaga secretary, twetaaga leadership ng'egenda kudda mu bantu eyeebuuza atakola binyumira nze bati akola ebinyumirwa abantu. Akola ebintu ku lw'abantu si ku lwange ebisanyusa nze. Ku Eid ewedde I organized a very successful Eid. Yes. I invited all Muslims all over America. Okay. And they came from all states. Ne bajja. Ne tusaala that was just okugezesa nti kino nkisobola. And whoever came there yavaawo nga musanyufu kubanga I engaged all of them. Yes. Seemalirira mu kuteekateeka ne n'abagenyi bennyini nga mbabuuza kusinga kwagala ki, saabaluwuliza. Bwe munajja mwagala kukola ki, mwagala kulaga wa, mwagala kukola ki. So we came to one understanding tuga nti bwe tujja njagala kukola kino, njagala kukola kino, njagala kukola kino, tugaa katufayo. Ekyo nkulese kyakulabirako nti obukulembeze bwonna bw'oba tobuuza bw'okulembera gwe n'olowooza nti ogenda kubategeerera obakolera ebintu nga gwe bw'obiraba kiba kikyamu. Nze njagala obukulembeze obudde eri abantu obwebuuza ng'era bwe nkola bembeera nabo banjulira nti before taking any step njagala nsooka embuuze kyetugenda okukola kigenda tuganyulwamu nga ffenna. Saagala kukola kiganyulwa nze oba kisanyusa nze kubanga at the end of the day bibackfiring ate n'obeera n'osigala ng'oli mu bbanga. Ate kyokola tekibeera kikyo, kibeera ky'abantu b'okulembera. Kibeera ky'abantu bonna. So yeah. Mu submission yo eyo mulimu mwenjiwuliriza mulimu elements eziraga nti oba oli awo abali mu bifo kati bayina weakness ey'obutawuliriza be bakulembera. Kituufu? Sijja kwogera kyendaba oba obuteebuuza. Nja kwogera kyendaba. Nti convention ya last year yalina kubeera California. Okay. But because of COVID, it wasn't there. Ne bakola ya online. Okay. Si kiwa nti gye baakola online bajja ne batuula e California ne bagikolera e California ne baga nti we came all the way ne tujja e California ne tusetingawo ebyuma byaffe online ne tubikolera awo. So California still had that chance to host the convention. Yeah, nga bw'olaba Olympics. Yes, in Tokyo. Tokyo, olw'okuba tebazihostinga the other year era bazitutte Tokyo because it was Tokyo's chance to host. That's a very good example. Yes. Nga bw'olaba Euro ezakaggwa era 2021 mu nsi ezo ezaalina okubeera host. So because tebeebuuza, they sit and decide. They took away the conversion from California and
they took it to Ohio. Cincinnati. Reason being, it's an election year. People it's an election year. Ohio and Chicago are very close. Yeah. So some people will travel from Chicago to come to Ohio on road. But that was all. Any other point. That was their point of decision. So tebeebuuza ku bantu. If they had come back to California, we still had the chance to host. To engage you. To engage. Yes. People in California bitter. Mkisa gwagenda. So many things. So yeah, because this should have been their time. March has postponed to this year. It still should have been hosted by California. Yeah, because they didn't host it. Yes. Nkwali n'ekyokulabirako ekiri very simple and visible ekya Olympics. Nti era host country era yakipushinze paka lwekihostinze kati. Haj Baker. Sebo. Ng'ogyeko obukulembeze obuwumiriza n'okwebuuza ku bantu. What else is in your manifesto that should motivate the voter to vote you or to vote in favor of you? There are so many things. Already when we talk to Tegeka Kongeze Convention, we don't think about the talent we have in America. Fena tudduka kunona bayimbi kuva Uganda all the way. Twina bayimbi wano abali very good, but they lack exposure. My goal is going to give them number one priority. Yeah. The talent here in America is going to take the number one priority. Bali tuongere mbongezi. If need be. Twetaaga twina local business people. They need to be helped. Twina website ya UNAA. Obulango bwa local investors bana Uganda bwe bandibadde busingako because it's one of the most visited nadambiseera ngabi. The traffic is high, so twandibadde tuyamba abantu. Tuteekako ebirango byabwe. You look for them. Netuteekako ebirango byabwe. Business zaabwe ne supporting. But it's not the case. So when I take office, that's going to be one of my target. How do I promote the local Ugandans who are not abakola businesses to compete with all the other companies? We must be the first customers, we Ugandans, on everything that people network ekwatamu ko katono. Hello? Network ayo yekwatamu ko katono. You have challenges with your network. No, waliwo ankubira obubi ennyo ndoza yakitawanya. Okay. Yeah. So I want conversions that are inclusive of everyone. We need to engage the youths. Youth leader we don't engage them. We need to engage them. We need to for example, to have prayer days for every religion. We come on Friday, Abasilamu basaale Juma eri official ku program. Our seventh day basabe ku Saturday official. Yes. The Catholics basabe ku it's official on the calendar. So
njagala everyone to be included mu UNAA, not to choose the few be bawulira nga be bali involved abalala nga balabika bali sidelined. No. I want to engage the local communities more than they are engaged today. I want them to take the center role in the value conversion. I want the UNAA executive to be just advisors. How? Local chapter nga you're taking the center. They look for the hotel because they're on the ground. They present it to the council. They present it to the executive. We advise them according, and so that they run everything. Because that's their chance too. But it's ate kijja tuyamba n'okuzirotating anti every local organization, local chapter ejja kuba eyagala to outbid the other one, to outshine the other one. So in that case, there will be competition and health competition that will make people enjoy. Kubona ajja kukola ebirungi ebisinga oli byeyakola. Ajja kugezaako. But if the executive is going to run everything, that's why some things olabanga tebigenda bulungi. Why do you over book a boat? N'ogumanya gwe booking eryato n'omanya litwala abantu 600, and you end up taking abantu 800 n'obajjako sente, and going there nanyini lyata abala ayimirira ku mulyango n'abalako 600 n'agamba 3 2 ebimeka balance temuyingira. But gwe yajja akola ekyo ekintu wali tokimanyi the capacity of the boat. That's a very big disappointment, especially ku bebasazeeko ababa tebagenda kubeera ku lyato. Yeah, it happened to me in Florida. Which year was that? I paid, which year was that? I don't remember well. I paid, and okutuuka wali nga bagamba eryato lijjudde. So many of us, and they told us, okay, mwandiko namanya, we're going to refund your money. We didn't get our refund. Oh my God. And you didn't want the money, you want the enjoyment. Yeah, I wanted to go to the boat. That's why I walked all that long distance. Yes. Ssalongo, as far as I know and as far as I can remember, in 2019 you contested and you didn't and I won. And you were not declared a winner. Okay, per se. You contested and you were not declared a winner. Which different or special strategies are you bringing on board to elevate your campaigns and make sure you win? Which special strategies? I'll say this over and over again because a friend of mine, my very good friend, confessed to me. Nangamba, you won, nine tukupa. Yakyogera face what open? Yeah, non kyakigamba nze nzekka yakigamba abantu nga basatu. Naye nange yagamba nsiramu wange oli mukwano gwange tuvudde wala naye akalulu ko tukakuttemu. Obadde wange. Oh my God. That's weird. Era gwe mulanga gwempa isi. Kati waliwo okulonda kwa nnaku 2. Yes. Saturday and Sunday. We are very, very, very vigilant this time. Tuli bakambwe nnyo ku kalulu kazanyiramu as they did the other time. Lwaki ku luli temwali bakambwera? Kubanga by chance you wouldn't want to lose it. We didn't know. There are certain things we didn't expect that they can happen. You know, sometimes you give woman trust n'omwesiga until omuntu yakudisappointinze omanya nti ngenda okuwa ekyokulabirako kitono nnyo. When I had just come to America, my first thing was I bought a bicycle.
I didn't know in mind nti America asobola okubba eggaali. So I go to an office. Kantu katono nnyo, yes. I go to an office, I believe my bike's call there. Nengenda bye namaliriza okudda ng'eggaali yange bagibbye. Nakamba mu America basobola okubba eggaali. Kayite nakagaali. Akagaali? Yes. And when I asked the security guy, nangamba, wagisibye nti saagisibye. Nangamba bagibbye. But in mind, that is mind mu America, omuntu asobola okujja nabba eggaali. So that is the trust gye twawa Electoral Commission. Ye trust gye twabawa. And the trust yaffe ne bagijjawo. So we no longer trust them. And I was overview that Saturday we tumala okulonda, let them declare the day's ballots. So that tugende ku Sunday nga tumanyi Saturday twakoze bwe tuti. Otherwise tujja kugenda Saturday but tunaasula ku bululi nga tutudde ku box if that because we don't trust them at all. They have an invisible hand. The other year was Nankabirwa who came with sacks of money. Nabuzabuza people. Nankabirwa. We don't know if she's coming back this time, but if she comes back this time, she has to be very careful. Tujja muggalya mu hotel room ye. So there was a lot of manipulation of the vote. There was a lot of manipulation. There was a lot of money exchanging hands. Oh my God. Ssalongo, tugenda kwongereza ku ekyo bwe tukomawo mu sekendi za 3 oba sekendi ezitawera 3 katwongereze awo wennyini. Bingi bye neetaaga okumanya ngeri gy'oyagala okukuumamu akaluluko baleme kunyakulanga nga bwe bakola. Strategy sijja gigambye okukuumamu akaluluko. Ne agendas so ne plan zo zonna z'olina mu kuweereza ba na UNAA ng'oyita mu kifo ekyo kyebwa executive secretary. Kanzije katono nnyo mu seconds 3. This is the State of the Nation Special Edition. Ibifa Mugwanga. We are deliberate, we are reasonable, we are uncensored. The State of the Nation Special Edition with Moses Ssalongo Mulumba is my guest on this broadcast this evening. It is 5:36 p.m. here, Toronto, Canada time. We are in the state of the UNAA elections 2021. Ssalongo Hajbeka. So we have so many posts to run on. The president, the vice president, the treasurer. Why are you running for this specific post, the executive secretary? That's where I feel my expertise is. That's where I don't rule out in 4 years after 2 years and another 2 years as a secretary. I don't rule out becoming the president. But that will be after. I think nti mu kifo kino ekya secretary wensobola okusinziira okustreamlininga leadership ya UNAA as a custodian of the organization, as the chief operating officer. Maanyi kyagali mu kifo ekyo. You are the chief operating officer. Everything runs on the secretary. Secretary, you are running ekibiina on a daily basis. That takes me back to why we don't have a small office. We need a small office. Tugitekemu omukozi nga yali permanent there. Yes. Tell me about that. The secretary has no any office anywhere? No, the secretary moves with his office. So no. This is unbelievable. Even the president, even the treasurer. So when they are doing their work, because this is a voluntary work, so you can't tell them, why didn't you pick my call when I called you?
They are volunteering. That's why we need to have someone in office picking those calls and calls back whoever the query is addressed to. Secretary, I will leave a message to this employee of the organization. Are taking an initiative of kubira mukama we amgambe someone called ngayagala kino ne kino ne kino, what should I say baddamu kuba. So we need, and we can afford that. It doesn't need to be a fancy office. It just needs to be an office with someone there. A particular location. Anywhere. An address. An address that is physical. But we don't have any. Okubira president ngari ku mirimu gyali tosobola munenya. Volunteering. Therefore, are you planning to put a physical address if you become the executive secretary? Are you planning to put a physical address for that office too? In my first 50 days, not even 100. Where are you going to get the funds to facilitate the office? This is a non-profit organization. That takes me back to the question that I was gonna to one of my points in your manifesto. My manifesto. There are so many ways we can raise money. Nkubulidde tulina website. It has let's make it one of the biggest website. Ngaina traffic munene. Let people advertise on that website. Advertisement. Let's look for sponsors, genuine sponsors. What do you mean? I'll together with my council, I'll propose, and one of my thing in my manifesto, we have a publication. Let it be quarterly. Let's look for advertisers to advertise in that. A publication is a good idea. Yes. Publication. Let's look for ways of getting money. Let's write proposals. We are a group that when you have a good proposal, you're presenting it to the relevant people, you can get funding. Don't you think the previous leaders have done this before and they have failed? It's not visible anywhere. I've never seen it in their report that we tried this and we failed. It's a digital world now. It's social media generation. Social media generation. Yeah. Let's have a website. Let's have a YouTube account. Ngegendako activities are we can get money through a YouTube account. We can get money through Facebook. We can get money. There's so many ways we can get money. That tetukenze na mu Uganda kujayo ku center ataba abandi badde babuze Uganda atenga fe tubuje Uganda jana tetukayanida. Era nze kino ekyo nkidamu right away nga tonnaba nakukimbuza. If I get that money from Uganda, I'll right away send it back to Uganda. Ekyo kyennyini kye kibadde kiddako Ssalongo. Siziwaya zimpadde. Now, you know, yes, there is a time, secretary, would you fix nebwokulembera nako nga muyina divergent ideas bokulembera nabo sente bazikiriza bazagala bazibabwe to facilitate your activities. Gwe secretary tokkiriza sente. Don't you think ojja kuba
hindering progress ya UNAA? Bwe mutuula, most of this, again, the biggest problem in UNAA is leadership. The current leadership, ebadde mu kusika mugwa. Council tekolagana na executive. Executive bonna before bonna tebakkaanye. But if you can lobby n'ogamba banno, you see. Can I tell you, Moses, nega nti sente zino tuba tugifunye tugule ekyuma kya oxygen tukiteeke eyiganga mu ddwaliro. Gwe n'ogamba nti abazituwe tuzigabane. Hapana. You can't. You can't. Okujjako nga toli human. Tuzigabana ate nga gw'oyina oli mu nsi omuli oxygen. You're living in a country where there's enough oxygen. Yeah. There's medical, living in a country where there's everything. Eri waliyo abantu abatalina anything. So that's my understanding. Ekifo kino ekyowa secretary kirina okusalawo okwenkomeredde okusinga okwa president. Tewali alina kusalawo na bwankomeredde. It's an executive of 4. If you beba balonda abana, there's no way lwaki mba mukayana. Kasaba balonda oba govudde mu kampu gundi oba ovudde mu kampu gundi. Kasaba balonda abana. Those are the people who olina okukola nabo. Lwaki ekifo executive teriiko abantu 5 nga bwe tutuuka ku issues ezirimu okusalawo nga twetaaga okulonda basatu, okay, side esingako abangi yebeera ewangudde kubanga mu buli ngeri awali leadership oba wali obukulembeze wabaawo time mukuganga mugudde draw ababiri bawagira kino ababiri bawagira kino mwetaagawo lwaki bwaba tewali muntu wa kusatu awo ne baba 5 nga we can have 3 and 2. Yeah, tulina Constitutional Review Commission. Byonna byonna, I think babadde they were telling people to give them their views. Those are some of the things that I think people have given them, because you need a majority vote in some of the decisions. I don't know, but that is how it was from the beginning. But in any case, abantu abana mugana mutya okukkaanya 4 people. Okujjako nga mulina hidden agendas nga siza abantu. You can't fail to agree. Then you have a council. Bemba mufairinza okwagulinga muteeke ensonga yammwe mu council. The council has representatives from regions. Yes. Nogenda kwesanga the council is not consulted at all. But board of trustees bayingiriramu wa awali obutakkaanya mu council. Bayingiramu naye n'oluusi nabo babeera overpowered. Yeah, oluusi nabo babeera overpowered nga tebasobola ku taking their decisions. Yeah, kiringa bw'olaba minister abeera minister naye nga alina permanent secretary. Permanent secretary alina ssente. Minister n'ayogera nga naye permanent secretary agamba bono signing I will not approve your money. Because minister alina kuddukira permanent secretary amugambe njagala mafuta genda somewhere. So however much the minister ne bw'oyogera otya nga permanent secretary alina ekisumuluzo. So that is it. Ekisumuluzo ekikuwa amafuta. Oh my God. Okay, Ssalongo. On the same question, sorry, on the same issue. Singa oyitamu kuba executive secretary,
n'osanga nga abantu ababaddeko bawangudde ne bakomawo mu bifo byebimu okuggyako ekikyo mwobadde ababadde tebakkaanya ugenda kusobola otya okukola n'abantu abo? Nja kukola nabo kuba nja kubategeeza nti sizze kulwana nabo, nzize kukolera abantu bali abampadde mandate eno. Kyensuubira nti nammwe be babawadde mandate. So let's see. Let me look at your manifesto, Madam President. Abeesimbye ba president bali babiri kyovula ngambirawo Madam President bonna bakyala. Let's sit and see Treasurer manifesto yebadde ki and my manifesto. Let's incorporate the 4 manifestos together. Zonna ennya tuzikolemu one manifesto. And it's possible. So fenna tukolera abantu abaatutuma tuleme kwekolera, because these positions are national. Nti bwe bakulonda baba bakulonze kuserving America yonna. Not people from Chicago, not people from California, not people from where, but the entire America and Canada. Awo nyini. The entire America and Canada. We batutte convention Ohio kyakuyisiza bubi, and in your submission you feel so compassionate about California, right? Yeah. Kiki kyosuubira okukolera abantu ababeera mu katugambe Canada nga already wawulidde dda oli so compassionate about California era kyakuyisiza byobutateeka convention California kati ate olwo ensi endala nga Canada. Even Canada has to get their chance to host. They have everything that it takes to host a convention. Their members. UNA's never hosts nga bebasinza abantu abatono mu America nga state ina abantu batono nnyo. Hosting. So Canada ina abantu bangi nnyo but the hosting. Ate nsi namba sina state. Ate nga nsi namba. Yes. Tetwagala twerimbike obukulonda bwe kutuuka tulyoke tumanye nti Canada ya mugaso nnyo nga tugenda okunonayo obululu. Awo wennyini Ssalongo oli Ohio kati wetwogerera. Tubadde twogera wange nti gy'oli kati you traveled to Ohio. Era wendi wano ndi mu karuumu kange aka hotel. Wova Ohio onojje Canada okunoonya akalulu e Toronto. Oba wonna oba Alberta wonna awali bannayuganda Abacanada abalonda mu UNAA. Nnyinza obutajja Canada olw'ensonga kuba kati olaba nnyinza n'obutagenda Boston. Nnyinza n'obutagenda mu different states. This is omulimu gwa volunteering. It involves a lot of money to travel. To facilitate even everything, sleeping, accommodation, food. The reason I'm here today in Ohio, there are 2 reasons. But one important reason is the hotels yajjula. I came here to look for accommodation for my people. Tebalina bagenda kusula, they don't know where to start and where. So I've come here to look for a hotel really close to the convention. Njogere ne hotel eyo ndabe ng'etuwa a better price abantu bajje basulemu basobole okwenjoy. Yeah, but I can't move the entire America. I can't move everywhere because it involves a lot of money.
And you know, when people use a lot of money in such things, they try as much as they can to get their money back. So that affects their accountability. Because I have to get my money back when I go through. So it affects their accountability, which is another problem with UNAA. Accountability is another problem, which needs. Bw'osalawo okuvolontiyalinga nga kigendako cost ey'okusaasaanya ofaayo ku kye kikostinze nga toosazeewo nti kyoyingidde mu kyakuvolontiyalinga? Sifaayo kubanga nkola budget yange ningamba spend this. Kamera yo yeewunzise. Kamera oyina egyo gikiseeseetudde. Oba n'okulaba actually sikulaba kati. Ate nga kweri simanyi lwaki. Yeesulise oli bukiika. Buli obadde okay. I don't know if you moved a little bit. Let me see what the problem is. Naye nze ndaba eryuka wano. Tolina kyokoze kyonna. Nze ndaba eryuka naye kandabe what the problem is. Let me look. Let me try to see because wano ndaba kweri. Nteredde Ssalongo. Togenda kujja tolo wakoze budget nga tekuganya nagenda mu states ezimu. Genda mu states zimu. Nawa ne Toronto. Olowooza tekyaffectinga akaluluko? I delegate, which is one of the strongest part of leadership. I don't need to be everywhere. I need to delegate some work. I have a very strong team in Canada. Enonyeza Karulu. Ani ali mu tiimu yo? Bajja bakubira amasimu. It has happened. Bwe bamanya nti gundi ali mu tiimu ya gundi ali very strong abamukubira namugamba yovaayo bla bla. Kiveemu. Nabaga nti eyo oli ku kifu. Nga batandika I know, but my people are very strong. Tebasobola kubakyusa, but let me just keep the identity. But they are very strong. So they are doing an underground job for you. Yeah, probably, yes. Okay. Era mbasaba wano nga ndi kumkutu temugwamu maanyi mwongere kakuyege ensolo ku kizigo kweri. Ab'e Toronto bakugulira era bakulaba bali wirinye n'okulonda. Kyensuubira. Nja kwesiima nnyo. Nina muwala wange awo Nakato Brenda mumpeere kajjamu. Nakato Brenda mukulembeze wa community nnyo wano w'amaanyi. Mumpeere kajjamu. Yesebo. Bangi. Waliwo Janta. Janta Ali. Bangi. There are so many. Ssalongo, we left with a few minutes to end this session, but let's use them effectively and maximally. Wano waliwo ebibuuzo nga bibiri bisatu byenjagala tumulungule nga tutanaba kugenda mu ka break katono nnyo. Akisooka, you are 3 candidates on the same post. One is a lady and 2 men. Olowooza gender teyine effect ku kuwangula kw'akaluluko olw'okubanga kuliko omukyala omu, because ffenna tukimanyi nti ebiseera ebisinga obungi ekifo ky'obwa sekuritale kibeera mu bakyala. That was before the emancipation. Kati abakyala
Yes. Abakyala n'abasajja tukompitinga favorably. But based on research, ekifo kya secretary kye baagambangamu abakyala si kyekyo. Yes, but based on research, based on research, now nojja kunyulira, based on research, bw'ogenda mu offices ez'enjawulo, mu organizations ez'enjawulo, era olaba nga statistically abakazi bangi mu kifo ekyo okusinga abasajja. Olowooza ekyokubanga mwesimbyewo basatu ng'omu mukyala tekiyina kiki affectinga ku kuwangulako? Tekiyina n'akamu. Lwaki olowooza tekiyina? Already the boat is balanced. Bwe tuba ekifo kya president bwe kiba kiriko bakyala babiri nga beesimbyewo, which is the biggest post mu organization. Katosobola kuŋŋamba nti kino bajja kitunuuliranga nakyo nti mukyala against abaami. No. Manyi abantu bagenda kutunuulira busobozi. Ani agenda otuwa kye tusuubira, ani ali capable okututwala maaso. Kyova olaba nti America tefugwangako mukazi naye era tekyabayamba. Clinton bwe yajja era baagamba nti no, katusooka ate tuwe ku Trump tulabe. So people however much bandyagadde bagenda nti n'omukyala afugeko, ne balaba nti agenda kusobola. Bw'aba tagenda kusobola ne bagamba katuwa asingako. B'opponenti bange bonna balungi lwakuba mbasingako. They are all very good, but I'm just better than them. Awo nyini waliwo ekibuuzo Haji. Ba opponents bo already basaavi babadde mu bifo, omu kubo is an incumbent. Omulala abadde speaker wa UNAA Council. Gwe oli mupya oyingirawo buyigizi. Does that have an impact on your performance in the election? Where have the byensoso okunyumiza nti the council has not been getting along with the executive. Why? One is the speaker, the other one is the secretary. They've not been getting along. Ate era tubazze tuspendinga emyaka emirala ebiri ng'era bali mu ntalo mu mizannyo gyabwe. 2 years bagimaze bakaayana basikamu. Tekisoboka. Kambayambe bombi mbazze wabbali. Yes. Yeah. A statement ingakamwe. No, yeah, because 2 years. Ko bayambe bombi obazze ku bbali abadde bakaayana. Abadde bakaayana. As I told you, secretary are running a day-to-day business yekibiina. Yes. Speaker equally the same. Yes. Akubiriza olukiiko lwa council. So if the two babadde tebakolagana myaka ebiri ate obazze bombi oba ozzeeko omu era anti ozzaako omu ozzaako abadde oba oleeta abadde speaker. Kati ate abeere n'executive gyali takolagana nayo. Yes, Ssalongo, there are possibilities okuba nti president akyuse, vice president mupya, treasurer mupya, and the rest of the positions. Yeah, I agree with you kuba vice president addako musajja wa maanyi nnyo. Ate tayagala nonsense, ayagala ebintu bikolwenga bwe birina okukolwa. Bamuyita omwami Michael Mpiima Mugambe. Mpiima bw'akwata ku kintu aba akikutteko. Kati era kiyinzizaayo eri nti ayagala oba vice president era eri yabadde vice speaker.
abadde vice speaker ye bakasala. Saagala kumenya mannya zimanyi bifo bye babadde. Okay. Oba okiraba abadde vice speaker nti ng'ebintu bigaanyi. Bane omusajja yayimba oluyimba n'agamba akasanke kaakulema okumaanya okukamala ebyoya nti ate bampe eŋŋaŋa. eŋŋaŋa. Akasanke kaakulema oli deputy speaker kikulemye. Ffe gye tubeerera eri mu mikolo tugamba nti obutiko bukonye nti ate muteekeko ebijanjalo. So ebyo bigambo byo Ssalongo, ebigambo by'obulya ku platform eno bya mugenyi waffe guest na buli yenna gwe tukyaza abivunaanyizibwako butereevu, ffe tuliwo okumukyaza na kuwulira nteekateeka na puroguramu zaabwe bwe zigenda okubeera mu kuvuganya ku kalulu. Ebigambo na byonna ebyogera babivunaanyizibwako obutereevu. Ssalongo, emabega kukkuzzaayo katono, in your submission you've most of the time you've been talking about internet, the world has gone digital, it is IT era and so forth, and ugenda kuba Ohio mu kalulu. Would you accept a hybrid election on site to that day? Ng'omuntu wa internet obadde you embrace for that? I was for both on site and online because so many people tebagenda kusobola kujja because of the capacity of the hotel gye abantu beyagala. Tebagenda kubeera abantu nga bulijjo babeera. The hotel has a specific capacity begamba. Because of the COVID twagala abantu 5 ngeza bugeza. So bandyagadde babeere 1,000 but they can't. So abalala bandisigadde gye bali ba members bali basasula membership yaabwe ne balonda. But I don't know the argument kwekyo. It came out. It's one of the reasons lwaki ne nomination ne campaign period yaffe ntono nnyo. Kyalomwa nnyo okusalawo, board n'esalawo, electoral commission n'esalawo, board ne basika omugwa between the board and the electoral commission. I think at the end of the day board yasinze amaanyi, so they are not going to be online voting. But so many people are not going to come because they fear it's not yet safe. Yeah, so, at least for this year, Twandi cause both. Okkiriziganya ne arrangement y'akalulu nga bwe kanaabeera ku olwo. Bekimala okusalawo okkiriziganya n'ekisaliddwawo, however much bakitumize. Kinyize nti so many people are going to be left out. But if the board yasalawo nga bwesazeewo, katugende n'ekyo ekitono. At the end of the day, wina abeere n'obululu 2. Because abantu bazze 250 awo negezaako bajja 250 nfuna 2 bannange ne bagaba 5. So kyandibadde 1,000 meka kuba omwaka gw'okulonda gwaleetanga abantu bangi nnyo. But it's not going to be the case. So I feel for them, because, and it's a natural cause, but people fear. It's not yet safe for me to travel. Yes, because of the pandemic. Yeah, at any hotel, because we want social distancing, we want this. That's why we are voting for 2 days. Because if we're not abantu kola line impamvu ze bakolanga buli omu ali mugongo gwa munne.
So if you can give such options, nobody abasigadde waka bawe option balonde, but it's too late now. Ssalongo Baker, I hear rumors. I'm not sure because I've not participated in the elections or I've not gone to the UNAA convention before. I hear rumors that people come from Uganda on that day and participate in the UNAA elections directly. That is, regardless of what they do, but my focus is looking at casting the votes or voting the leaders. That could be possible, but I don't have evidence over it. See, yes, so that is, I can't talk about it, but it's people say that and it's possible. People can do anything to win an election. So, but as one, okay. Kati Ssalongo akalulu kano bakakwatamu ng'oggyeko oku exchanginga ssente n'okugulirira abalonzi n'abalala. Waliwo engeri ndala yonna gye bakwata mu kalulu ako ng'oggyeko practices ez'okugabira n'okugulirira abalonzi? Mukwano gwange oli gwe gambye. Eyakugamba mazima ng'obuseswani. Bakakwata namu nga ne result ziwedde. Fe abamu twali tutandise n'okukola speeches ez'obuwanguzi ng'obwama bufulumye ogize awo we bakakwatiramu awo mu kudikiraringa the winner. Kati kyesitegeera, you have voters register there. Excuse me. You have voters registers there. You know how many people have casted their votes. Kati tujja tutya ku nkomerero oba bakakutemu batya akalulu kasinze ku balonzi kakyuse kati obwono bawadde omulala. How does it happen? Because akalulu kali physical, kali mu kifo kimu in a gazetted area, muli mu hotel, bakubino nga bwolaba ebya outside nga bwolaba ensi district gundi eronze babigatta babitandike babiweereze. This is happening in one area. Akalulu ako kali twalonda emirundi kumpi 3. Twatikinga ne tukola ku computer it was like 3. So at the end of the day, twabagamba to reconciling all the 3. I remember Mulia petition the board. Ngagamba, let's try to reconcile. Turabe aba obululu bwa computer bwenkanankana ne ticks eza the voters register bwenkanankana ne ballot paper gye twasudde mu gundi. But era bamuvuvuba, nothing happened and yeah. Ssalongo Robert Kigundo agamba singa owangula convention. Ssalongo muteekeko akassalongo. Ssalongo Robert Kigundo. Ssalongo munno. Agamba singa owangula convention tugitwale Canada. Olabye otya? Tekiriiko na kubuusabuusa kwonna. Omwaka ogusooka nga ndi president nga neebuuzizza ku bannange saagala kusalawo nga nze nga neebuuzizza ku bannange n'embalaga n'obulungi obukirimu convention ejagenda e Canada. Lwaki se California gy'obeera first? Emyaka gye naakamala mu America, California
yategeka 2014 ebadde ezzeemu 2020 after 6 years. Kati lwaki ng'ate waliwo atategekangako? Very good point. Very good observation. Very good. Ejje Canada. Era ne bwe anti lwakwasa sisuubira butayitamu naye whatever the case, Canada should be given priority number 1 for the next conversion. That's beautiful. Tuleme kubalowoozaako biseera bya kulonda ne tugamba Canada is part of the UNAA, Canada is part of UNAA. Nga okulonda bwe kuggwa nga tugyerabira. Ekyo kinziza era ne UNAA yennyini ng'ekibiina kiwulikika emirundi ebiri mu myaka ebiri. Kiwulikika buli waliyo conversion. That's when people do baraba. Kati okulonda kuno omwaka gw'okulonda leadership etambula buli wamu negenda ku birthday party kuki. We need that every day. We need that every day. We need ebigendererwa byatandisaawo UNAA byali bya unity na kusanyuka naki. Kati bigezzeemu. People were not as many as we are now. So kakati bw'oba okola budget tugikole ng'egezzeemu esinga tugenda kuliisa abantu 200 mu kifo ky'abantu 1,000 be twaliisanga edda. So twongereko ku mmere, twongereko okulima, twongereko okukola ki buli kimu kubanga family egezze. Singa omuntu abuuza ekibuuzo naga nti naye nti Ssalongo as they are aspiring candidates for executive secretary, bwe muleetera ekirowoozo kyange ne mugaa nti naye bwe tuba tumaze okumobilizinga funds nga bwe yazoogeddeko ye bw'alowooza nti emikutu egyo bwe tugiyitamu gisobola okuwa UNAA ssente is running a day-to-day activities ne tuwesonyiwa ssente za Uganda. Oli ayinza okubuuza kibuuzo naga nti watya singa asekuita lajja aleeta n'ekirowoozo nti abantu abasaavinga ku UNAA tubajje mu kuvolontiyalinga tubagerekera akasente basobole okusaavinga with all their dedication. Idea? Sijibayinga. This is a non-profit organization. Emirimu gye tukola volunteeringa. Yes. Era bw'oba owulira nga tosobola ku volunteeringa, don't come out. Omanyi because lwaki ndese ekibuuzo ekyo oba oli awo obutakkaanya mu by'essente okusika omuguwa ne okulemeranga ku kufuna ssente ziva e Uganda bwe zijja zino tuziteeke wano zino tuzigabane is because of that abantu bali ku kali tuya volunteering but ebirowoozo byabo bikyuka over time nanga nti naye kaakati kuno kukyali ku volunteeringa kwa kika ki nga nteekamu ate ng'evaayo ssente ezijja. Olaba ne bwoga nti tusasula abantu era bajja ziyomberamu ssente. Bw'onoga nti for example buli omu afuna 1,000 era bajjaga lwaki si 2,200. So tewali I don't support that. Come out ng'ozze ku volunteeringa for fun. UNAA is all about fun. N'okulaga abantu baffe culture nti tulina culture. UNAA yabeerangamu those segments obunyomero obwo nti eno kyoli forum eno ki nga babuulira abantu baabwe culture yaabwe. Nze waliwo akanyumira ng'ennyo akakkojja ne ssenga.
nga sikagwa nkalinda bulinzi nga n'enjigayo ebibiri ebisatu ebipya. Ebintu ng'ebyo bye twetaaga. Kati bw'oba ogamba bw'otyo nti abayuna ne bano abakulembera local chapters nabo nga bagala naffe tutandika okusasulwa. Kati ate sente teziriiwo ezo. Zino sente ze tugamba ze tujja okukuŋŋaanya kusanyusa bantu. Okay, Ssalongo. Webale nnyo byonna by'oteesezza birungi. Era nkakasa bulungi nti atulaba atugoberera ajja kusinziira ku ebyo n'ebirala by'anaawulira from your other different presentations to other platforms kwanaasinziira okukola judgment okukuwa akalulu. Nga tunaatera okumaliriza Ssalongo. Theme ya UNAA convention omwaka guno egamba recovery beyond the pandemic, embracing new opportunities for a greater diaspora. Bwe tukomawo mu seconds 2-3 njagala okuwulira ku briefly kyoyogera ku theme eyo kubanga erimu recovery beyond the pandemic ate erimu embracing new opportunities for greater diaspora. Tukomawo mu seconds ntono nnyo tuwunzikire okwo tufune ne wrap up yo nga bw'oyagala abantu bo oba bw'oyagala abalonzi bo bakolere ate oluvannyuma tunaakayita akawungeezi akalungi. Producer wange kampeeyo break katono nnyo. This is the State of the Nation Special Edition. Ebifa mu ggwanga. We are deliberate, we are reasonable, we are uncensored. The State of the Nation Special Edition with Moses. Ssalongo, waliwo komenti wano gye nsomyeko lyagambye nti abantu abakolera ground work tebannaba kumukubira akasimu. Kirabye kati baagala akuwe kaluluke. Abasse. Akakati kantwala omukisa guno. Bayinza nabo okuba bambi nabo ba volunteers. Bayinza okuba nabo emirimu gye batawaanya emirimu gyabwe gye bakola. Ekyeyo naye era nze ngenda kutwala omukisa guno omukulu oye okumusaba akalulu ne famire ye n'emikwano gye gyonna baŋŋambire. Nti akalulu bakaweereze. Akalulu bakampe mu buwombeefu obungi. Back to the point. Recovery beyond the pandemic, embracing new opportunities for greater diaspora. What is your take? UNAA's recovery it has nothing to do with the pandemic. UNAA recovery ever way back before the pandemic. So the recovery has been long overdue. To make way kwasa COVID, we need to do a recovery because of COVID. No, COVID, for your information, UNAA went on even in COVID. That's one of the key issues. Zenina nti twafuna sente okuva Uganda. Last year, $100,000. Kale ziba 100, but they bajjako emitwalo 5 bagiwa local chapters. Emitwalo 5 gyakola online conversion. Tetufunanga accountability yazo. Twetaaga abakulembeze bave bagambe nti Zoom mutwalo ogwa $1 ngeza bugeza. Computer yali host
mutwalo bagezeeko zitutemera tulabe bwe ziggwawo ate jjukira nti n'ogwo omwaka we registered members era ne tusasula membership fee. We need ekintu kya accountability mu UNAA is key. Tulina okuba abeerufu eri abantu abatuwa ssente. Kikulu nnyo. Obukadde 180 obwa Uganda. Emitwalo 5 egya dola. Bwakola butya. Accountability tenaba kulabika. Kati tugenda mu conversion ndala. Abantu e Uganda baali bewandiisiza nga bajja. Waliwo abewandiisa amangu. Ngayo olumwaka olutuuka ng'atandika kukola kunoonya bw'ajja mu UNAA. Ndaba ne ba sponsors wano twewandiisa twaregisteringa 5,000. We need that accountability. So recovery eviira ddala mu nkola ya mirimu. It has nothing to do with COVID. With the pandemic. No. We need to be transparent and we need to be accountable to the people. We need a lot of things. We need people to enjoy UNAA again. Twetaaga tujje politics mu UNAA, twetaaga tujje tribalism mu UNAA, twetaaga tujje religious ebyeddiini mu UNAA. Religious affiliations tuzijjemu tubeere ne UNAA accommodating everybody and we enjoy. Embracing new opportunities for greater diaspora. Which opportunities? Kubanze na opportunities zange nange ze nakuwadde mu byenjagala okukola nga twakatandika. Those are my opportunities. Nabo baleka balina opportunities zaabwe ze batasobodde kukola mu myaka 2. Nze njagala UNAA eddeyo ebeere y'abantu. Waliwo ekintu kyesikkiriziganya. Njagala omuntu wasasula membership afune bufunyi privileges ezimu okusinga ono atasasudde. But I want UNAA okubeera eya buli munnayuganda ali mu America. Si buli omuntu asobola okusasula $50, but everyone would love to be a UNAA. Nga UNAA ajuulira nti agwa mu ekyo ekitongole. Kino ekitongole ekitwala bannayuganda mu America. Mu North America ne Canada. So omuntu bw'asasula $5 afune privileges. Bamugambe nti bw'onooba osasula insurance ojja kusasula this percentage ejja kubeera off. Bw'onooba okola kino percentage ejja kubeera off. Bw'onojja mu conversion membership this kati nga zino 24 ez'okuaccessinga buli kimu zijja kubeera nga gojja kusasula 2. Just privileges. Naye nga ffenna nga bwe tulaba mu America nga twava Uganda, ffenna our umbrella organization is UNAA. Nkweyanziza nnyo Ssalongo, nkweyanzege oyogedde ku accountability nnyo. Ekyo bw'okyogerako tomanya lutalo lw'ofuna. Ate nga bw'okyogerako gwe mulabe ennamba emu. Ate nga ne team unity kyekulembezza. So muyina bingi ebyokulwanirira ebyo byokulwanako. Ssalongo njagala tukozese eddakiika 2 to wrap up. What is your last say? What are your last words ku broadcast eno eri abalonzi bo? Kiki oyagala bakukolere?
era ayagala bakikole batya. Abalonzi bange mwebale kubeera ku mukutu guno. Bannayuganda bannaffe bavaayo ne bakola ebintu nga bino, tubawagire. Akalango bwe kajja ng'oli ku YouTube nolaba ng'omusajja abafunye commercial break kekamusasuza. Don't skip it. Ekyo nno kikulu, abantu babuuka nnyo akalango ako. Buli lwakabuuka gwe tofunamu ate nga content gy'omuwa gyagala. Kati n'abeera selfish nti yayagala akulabeko ebibyo ate gwe nga tayagala ofunemu. So babulango mubuleke buzannye. Nina ne mwanyinaze wano Flavia Namulindwa. She's doing a great job. Tuwagire all Ugandan businesses. Namulindwa is my fellow radio personality, but TV, or she was TV personality, I was radio personality. So, you guys, you didn't leave what you're doing behind. Yes. Nange era once in a while story bwejjira njiwandiika nenjiweerezaayo. Ne running agawano ge gannema okuyingira oluzungu kakakali. But nsaba Bannayuganda mwenna twewandiisa okuwandiisa kukoma next weekend nga 15. Twewandiise ate tugende e Cincinnati tulonde oyo gw'oyagala gw'oyagala. Awo ensabira era ng'ambe nti era mwagale nze nzekka. Mumpa akalulu ate bwe mumpa akalulu tukole ffenna. Kino nkyogerera wano. Always question me, put me at task. Mubeere nga mumpe ebyokukola. Then to taking it leadership yonna to task to do what people want, not what the leadership want, because there are few representing many. Abantu be Canada nyinza obutasobola kujja Canada olw'obudde period yali ntono nnyo and the costs involved. Pandemic fena yatukwata offside. Naye mbasaba nga mpita ku mukutu guno gaggadde. Yes. State of the nations. Sina nation yemu. State of the nations. Nations address. Munsaba mumpe akalulu. Yes. Canada nsaba mumpe akalulu nga kwengattira n'ebitundu ebirala kuba mwe muli left behind. Tubajjukira mu ssaawa ya kulonda nga tubeetaagako akalulu kammwe. I promise, together with my executive gye naabeera nayo, I will convince them. Convention esooka mu mwaka gwaffe ejja kubeera Canada. We shall be very grateful. That is a promise I will fight for, and ndabenga etuukirira. Thank you. People around here, mumpaka. You Californians, at least you've tested me. Ne mulaba kyensobola. Nsaba munnyongere okuntestinga, and I will not let you down. Mundabiranga ddala ne munywanyi wange nnyo. Abantu baagala nnyo kubeera mu shadow z'abataata baabwe baki. Ne munywanyi wange nnyo Michael Mpiima Mugambe. Ako okitegeera. Okitegeera ekigambo ekyo okitegeera. Nteko kuba emyaka egyo nga tulaba Ebons. The Ebons, yes. Kati Michael Mpiima Mugambe. Azze kuba vice. Nange nzize kuba executive secretary. Mutuwa obululu. Bintu bikoze. Mpiima alina immigration guide. Tegeka ne bajja ne bagema abantu, agabira abantu ebitabo, ayambye ba immigrants abaakajja nga tebalina we batandikira.
He's been doing that ng'abikola nga mpimba, but if he has an office kinabeera kiti. So mutuwe mandate mutusindike tujja bakolera. Weewaawo. Yeah. Weewaawo Ssalongo. Yes sir. Tweyanziza. Omulonzi wange omu nakamulaba awo bamuyita Jacob Kato. Jacob Kato, Ssalongo alagidde. Ndagira mutabani wange. Ate ono mulongo, yes. Twasoma ffenna, tuyingira amawulire ffenna, nga tubeera Kaala Matendo ndejje wali nga tubuuka lufuka. Nga tubuuka lufuka waffe kakati Kato. Yes. Ssalongo, toyanzege. Jacob Kato, thank you for your support to Ssalongo, and thank you for tuning as well and for watching us. Ssalongo toyanzege, twesimye okukyaza ku broadcast yaffe mu studios za State of the Nations. Ngabo kwongeddeko ka Nations naffe tugenda katwala. It's Terry Nation, nation. State of the Nation. Banyinaze baganda bange Dubai babaddeku. Yes. Everywhere. Yes. Ne Uganda. Atera mbagamba please subscribe tuagire baganda baffe bano. Weewaawo Ssalongo. Information eri credible. Teri munti kulimba. Mubawagire mujja kufuna amawulire amatuufu. They have the best background. Yes. Mubawagire. Tweyanza Ssalongo, tweyanzege, tukusabira buwanguzi bwokka, osobola okutuukiriza ebyo byoteeseteese okukyusa oba UNAA okugitwala ku step oba ku mutendera oguddako. Njagala kutumirayo abantu abo batono nnyo. Bakooneko batono nnyo Ssalongo. Henry Sali w'Enkima. Mundabire nnyo. Yes, Brenda. Nakato, Kathy, Kathy mukwano gwange awo. Kathy Kabite or Kathy something? Kathy ogyange erinnya lye eryokubiri nziruka mu myaka mingi ku kyatusoma. Mbabazi, Mbabali, Judith, so many. Yes. Canada. Yes. Bannange. Mukama abankuumire. Amina. Naawe akutukuumire. Tweyanza Ssalongo, tweyanzege. Family gitulabire. Tukwagaliza buwanguzi. Tukwagaliza n'olugendo. Bonobo traveling from Ohio back to California. Otuuke bulungi. Thank you everyone. Thank you our viewers. Thank you our followers for sparing your time and your data to view this show since we began. Thank you so much. I remain Lukiiko Moses Chirimutu, the host in the special edition for the State of the UNAA Elections 2021. We meet next time. Have a good time. This is the State of the Nation special edition. Ibifa Mugwanga. We are deliberate, we are reasonable, we are uncensored. The State of the Nation special edition with Moses Chirimutu Lukiiko.